Good morning, friends. Today we are going to study a new poem by Arvindo Ghosh. Okay, so the name of the poem is The Tiger and the Deer. Tiger means walk, deer means hurry. So this poem is composed by Sri Arvindo. Arvindo Ghosh was one of the greatest figures in India. He was a great poet, he was a great writer, he was a freedom fighter, and in his lifetime he has contributed a great literary work, especially on Indian philosophy, on Indian culture, and his best works we can say essays on the Gita, Savitri, then the life divine. So more particularly Arvindo Ghosh was a poet, writer and freedom fighter. Besides, he was a yogi. He is called Maharshi Arvindo Ghosh. And what to say about him, that he was a very excellent, very intelligent, very qualified. He had his qualification in Trinity College in England, and he completed his ICS examination, that is Indian Civil Service. Today we consider the same qualification as IAS, Indian Administrative Service. So in the olden days when the British were ruling, at that time that is called ICS, so Indian Civil Service. So it is one of the important qualifications in those days, and Arvindo completed it, but he came back to India and started serving in the different colleges and different institutions, and thereby he came to know that how India is suffering under the very clutches of the British. So he decided to change his plan. Instead of giving more intellectual importance, rather he decided to fight for India's freedom movement. And therefore we can see that he was more, and later on in his life so many interesting things had happened, and he became a yogi. For it is very interesting that from freedom fighter, a great freedom fighter, he was an extremist. From great freedom fighter he turns into what? Yogi. So his life is also interesting. If you get time, you can read and enjoy what Arvindo says in his through his life to others. So let us say what is in this poem. The name of the poem is The Tiger and the Deer. So tiger you might have seen either in the zoo or either in the zoo only or in the forest. Suppose you visited certain forest. So the tiger is how? The tiger is a beautiful animal. The deer is how? The deer is also a beautiful animal. So here Arvindo is telling us that how these two natural creatures, forest creatures, are beautiful, splendid, brilliant, attractive, and at the same time how one beauty kills the other. So one beauty kills beauty. Okay. One beauty kills other beauty. So this is the way of life. In the animal world, we cannot say this is right, this is wrong, this is correct, this is incorrect, this is sympathetic, this is unkind. We cannot say, because that is the animal world. Their whole life strategies, the rules of jungles are quite different. We cannot say why tiger is killing the deer. Okay, why deer is killing or eating grass, like that we cannot say, because that is the animal world. There the rules and the regulations are the instincts and the forces, the natural forces are very very different. We cannot compare. Therefore Aurobindo is telling something relates to human consciousness. म्हणजे काय आहे, इथं टायगर आणि डीर जे काही दोन एनिमल्स आहेत, हे कुठे आहेत? द एनिमल्स आर इन द फॉरेस्ट, अरण्यामध्ये किंवा वनामध्ये ही दोन एनिमल्स आहेत. दोन्ही दिसायला काय आहेत? एकदम अट्रॅक्टिव्ह आहेत. टायगर इज ऑल्सो ब्युटिफुल अँड द डीर इज ऑल्सो ब्युटिफुल. परंतु वन ब्युटी, टायगर पण ब्युटी आहे, एक ब्युटी दुसऱ्या ब्युटीफुल एनिमलला काय करतायत? मारतायत. Isn't it? So one beauty
kills the other beauty, that is other beautiful animal. This is the rule of life, especially where in the jungle. This is called jungle law. तुम्ही काय म्हणू शकाल, जंगलाचे रूल्स असे आहेत. सो हिअर कवीनं काय सांगायले, आज नाही उद्या टायगर परिवर्तन होईल, टायगर चांगलं होईल आणि टायगर डीरला मारणार नाही. या टायगर हिअर इट मीन्स दॅट सम बॅड पीपल. ओके, tiger it means that here some bad people, unkind people, people like Hitler, people like Mussolini, people like Genghis Khan, people like Timur-Lenk, people like Aurangzeb, so people like Babur, people like these people killed the people, and Stalin and Hitler and just I told many more Shobraj and murderers, all they come where in the very company of in the very in the group of, or you can say the gang of bad people. ही माणसं दुष्ट आहे. सो कवी काय सांगायला, आज नाही उद्या, टुडे आर टुमॉरो दीज पीपल बिकम गुड पीपल. ही माणसं आज नाही उद्या काय होतील, चांगले होतील. होपिंग इन द युनिवर्स, होपिंग इन द वर्ल्ड that these bad elements, negative elements, worst elements will convert into nice elements of life, so that the whole life will become very, very interesting, harmonious and full of compassion. So therefore what the poet says, and the deer means very simple animal, harmless creature, beautiful animal, and it just eats and enjoys and dances like that. So this is the ordinary people, good people. Deer indicates what? Good people. Harmless. So the whole life is the struggle between good and bad. जीवनाचा संबंध मीनिंग काय आहे, चांगलं आणि वाईट यांच्या लोकांमध्ये काय आहे, फाईट आहे. Isn't it? So आज नाही उद्या ही वाईट माणसं काय होतील, चांगली होतील. या दृष्टिकोनातून आपण म्हणजे ऑप्टिमिस्टिक असा आशाभाव करायला पाहिजे. सो दॅट इज हाऊ द टायगर अँड द डीर. नाउ लेट अस सी व्हॉट द पोएट सेज. Let us see first stanza. Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest. Let us see 3 words. Brilliant, crouching, slouching. So 3 words you see. Brilliant, very, very shining one. Okay, very, very shining one. Crouching, bend timidly, and slouching, that is ungainly gait of walking. Means brilliant, shining. Okay, crouching, bend timidly म्हणजे हळूच जायचं, असं वाकून. तुम्ही वाघ चालताना बघितला की नाही, you might have seen how the tiger walks, just that is called bend timidly म्हणजे असं वाकून हळूहळू काय करतंय, चालतंय. that is called crouching. Slouching, ungainly gait of walking म्हणजे अंगसैल सोडून जे काही वॉक करताय. What crept, क्रीप या शब्दाचा भूतकाळ crept आहे. Crept means walk slowly. काय गेलं तिथं हळूच जंगलामध्ये, in the forest. What crept? The poet wants to know what crept in the jungle, in the forest. How brilliant. He is referring the tiger. Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest. The forest is very, very deep, greenery, where the poet wants to know what has crept or what is creeping. Gleaming eyes and mighty chest and soft soundless paws of grandeur and murder. So let us say a certain animal is being described. How the animal is, how the tiger is described like how? See, gleaming eyes. How the eyes are? Gleaming eyes. Then mighty chest. Then it says soundless paws. Soundless paws.
then grandeur. Grandeur and murder. So let us see, a question mark is there. So all these words are describing tiger. हे कोणाबद्दल सांगत आहे, ही सगळी शब्द कोणाबद्दल सांगत आहेत. How the eyes are gleaming means shining. How the eyes are gleaming. Okay. And the chest is, हा जो भाग आहे म्हणजे एनिमलचा, that is mighty. त्याची छाती काय आहे, very very powerful आहे. And soundless paws. Let us see, when tiger is walking, there is no sound. Let us see, at your home, you have seen that cats are there. Cats are also coming without making any sound. तुमच्या घरात हे आहे की नाही, मांजर आहे की नाही, ते मांजर कसं चालतात, ते डोंट मेक एनी नॉईज. तुमच्याही काहीतरी कामं करायला पटकन मांजर येतं आणि दूध पिऊन जाते, हो की नाही. सो द कॅट कम्स अँड ड्रिंक्स वॉटर अँड यू आर ऑल देअर बट यू डू नॉट नोटीस. मीन्स साऊंडलेस पॉज. ते कसं आहे, एकदम त्याचे म्हणजे पॉज म्हणजे त्याचे जे काही पाय आहेत की नाही, पॉज आहेत की नाही, ते कसं आहे साऊंडलेस. म्हणजे येताना त्याचा शब्द होत नाही. कुत्रं येताना काही वेळा शब्द होत आहे, कुठल्या तरी गाढव येताना शब्द होत आहे. परंतु ॲज फार ॲज cat and leopard and lion and that of tiger, all these, animals do not make sound. Especially their walking is like that. कसं चालतात त्याने, त्यांचं मुवमेंट कसं आहे, इट इज समवॉट साऊंडलेस. साऊंडलेस पॉज. ग्रँजर मीन्स ग्रेट. त्याचं भव्यता काय आहे, इट इज व्हेरी ग्रँजर. अँड मर्डर, but the nature is how murderer. Does it going to kill? हे काय करणार आहे, मर्डरर आहे. मर्डर म्हणजे मारेल की नाही, मर्डर करेल, तो त्याचा खून करेल. सो दिस इज द नेचर ऑफ द टायगर. व्हॉट इज इज पॉवरफुल एनिमल. ग्लेमिंग आईज, माइटी चेस्ट, साऊंडलेस पॉज, grandeur, murder. So the nature of the tiger is how, very very cruel. It is, though it is powerful, gleaming eyes, mighty chest, soundless paws, but it is murder. It can kill you. So that is how the tiger is very very powerful. The first stanza describes what, the tiger. पहिला जो काही स्टांजा आहे की नाही, हे कोणाबद्दल सांगताय, टायगर बद्दल. The wind slipped through the leaves as if afraid. हे बघा. So the tiger is very very cruel. Even the wind is afraid. वाऱ्याला सुद्धा काय भीती आहे. Wind is afraid of what? Wind is afraid of tiger. You can understand its cruelty. You can understand its cruelty, its nature, its murder nature. Okay? हे कसं म्हणजे इतकं क्रुएल आहे that even wind also slipped through the forest as if afraid. कसं भिल्यासारखं वारं सुद्धा काय झालं, भीती वाटली त्याला, असं सांग. Less its voice and the noise of its steps perturb. त्याची येताना एवढं काळजी घेतलं वारं सुद्धा की त्याला डिस्टर्ब होऊ नये. इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब. विच एनिमल? टायगर शुड नॉट बी डिस्टर्ब. Lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor. हो, स्प्लेंडर म्हणजे भव्य. स्प्लेंडर गाडी नव्हे, स्प्लेंडर मीन्स भव्य. Which animal is referred here? Splendor? Tiger. So once again, lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor. So pitiless splendor should not get disturbed. Okay, because of the wind. Suppose wind is moving, or wind is blowing, or it is in its process, so it should not be disturbed. The pitiless splendor. So pitiless means like karuna rahi. So pity means karuna. Pitiless means there is no mercy at all. Hardly daring to breathe. It is very very difficult to take breath, because breathing sound will also disturb what? Tiger. म्हणजे श्वास घेणे सुद्धा काय आहे, त्याला प्रॉब्लेम क्रिएट करेल. कोणाला? टायगर. And the tiger will become angry and tiger will make attack. So one's breathing or one's movement will disturb tiger, and thereby there will be great havoc, there will be great attack, there will be murder, there will be killing.
So even the whole forest, especially wind and all other creatures and the animals are trying to keep very silence. Okay, tiger is going, it should not the tiger should not notice all these things, eh? So therefore other animals are wind is taking care of. नाव म्हणजे टायगर इतकं क्रूर आहे याच्याबद्दल हा परत स्टांजा आहे. काय सांगितलंय, विंड इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टायगर. इट्स साऊंड शुड नॉट डिस्टर्ब द टायगर, बट द ग्रेट बीस्ट crouched and crept and crept and crouched a last time, noiseless fatal, till suddenly death leaped on the beautiful wild deer as it drank. So, third stanza says that many days ago, a certain event had happened when tiger was. काही दिवसापूर्वी एक अशी घटना घडली. फॅटल मीन्स दुःखदायक. फॅटल मीन्स दुःखदायक. एक अशी घटना घडली आहे. बट द ग्रेट बीस्ट क्राउचड अँड क्रेप्ट अँड क्रेप्ट अँड क्राउचड लास्ट टाइम. मागच्या वेळी असंच ते चालायचं. दॅट इज क्राउचिंग स्लाउचिंग असं व्हायचं, निघायचं ते. नॉइसलेस फॅटल म्हणजे ही वाईट गोष्ट घडली की कुणालाही माहीत नाही आहे. द फॅटल, ए बॅड इव्हेंट, ए इव्हेंट दॅट एंड्स लाईफ हॅड हॅपन्ड. इट इज टोटली नॉइसलेस. कुणालाही काहीच माहीत नाही आहे. नोबडी नोज इट. व्हॉट? टिल सडनली death leaped on the beautiful wild deer as it drank. One day it so happened a deer, beautiful deer, has come to drink water. एक दिवशी काय झालं, आपला हरिण जो काय पाणी प्यायला, पाणी पिताना एकदम काय झालं माहिती आहे काय, टायगर जम्पड अपॉन इट. टायगर काय केलं, त्याच्यावर उडी मारली आणि त्या टायगरला, त्या हरिणला ते खाऊन टाकलं. So death here, death means what? Death means tiger. Death refers tiger. So tiger leaps upon deer. Tiger काय केलं माहिती आहे का, deer वर उड्या मारला आणि त्याला मारून टाकलं. And this event has happened in the deep forest and it is almost how noiseless. इथं कुणाला काहीच माहित नाही आहे. एक गोष्ट घडून गेली. A tiger kills deer. So it is not published in the paper. People are not talking about it. Animals are not talking about it. There is no advertisement at all. There is no crime diary at all. कुठलाही गोष्टी नाही आहे. परंतु this is a noiseless event happens or happened and will happen in the forest. That is, tiger kills deer. Unsuspecting from the great pool. In the forest, coolness and shadows. Unsuspecting. Tiger कसा बसलेला आहे? Does it say that I am coming? ते सांगते काय मी येणार आहे म्हणून? It is hiding behind the tree or somewhere it is safety place. ते राहिलेलं आहे. And deer and other some mild animals are coming to drink water in the forest, coolness and shadow. And it fell and torn and died, remembering its mate. Let us say deer was killed. How? And it died how? Remembering its mate. ते आपल्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला काय केलं, आठवून ते मेलं. रिमेंबरिंग इट्स मेट. सो बिकॉज द टायगर फेल अपॉन इट, इट tore, it killed, and while dying the poet says that the deer started remembering its mate and died. आपल्या मित्राला मनातनं म्हणजे आठवण करून ते मेलं म्हणून ते सांगतोय तो. Left soul in the deep woodland. एकच पडलेला आहे, that was killed and all that was there to eat tiger has eaten and the remainings are there in the forest. जे काही खावासारखं वाटलं ते खाल्लं आणि जे काही उरलेला भाग होता, the remaining parts of the body had left there only. तिथंच ते फॉरेस्टमध्ये राहून टाकलं. कोणाचं? about the deer. Destroyed the mild harmless beauty by the strong cruel beauty in nature. Let us say just in the very beginning I told you that one beauty kills the other beauty. Here the word is used what? Mild harmless, destroyed, mild harmless by strong cruel beauty. So mild beauty is killed by which one? Killed by cruel beauty in nature.
cruel beauty in nature. निसर्गामध्ये माइल्ड ब्युटी रेफर्स टू डीर. ओके ना, हे कोणाबद्दल सांगते? डीर बद्दल. क्रुएल ब्युटी रेफर्स टू टायगर. So just I told you, no, these are the two things. Mild beauty is being killed by cruel beauty. Now leaves. Now but a day may yet come when the tiger crouches and lives no more in the dangerous heart of the forest. So poet becomes very optimistic. Poet काय सांगतो? असा एक दिवस येईल, one day it will come. Okay, cruel beauty will not bring any harm to mild beauty. म्हणजे क्रुएलपणा जो काय, क्रूरपणा जो काय, ब्युटिफुल हे काय येईल, आज नाही उद्या जाऊन टाकेल. चांगले दिवस येतील. बट अ डे मे कम वेन द टायगर क्राउचेस अँड लिप्स नो मोर. टायगर येणार नाही, हां, म्हणजे कुठल्याही प्राण्यावर काय करणार नाही, इट वोंट अटॅक इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. दॅट इज cruelty or unsympathetic attitude will vanish or disappear in course of time. काही वर्षानंतर, काही दिवसानंतर किंवा अनेक वर्षानंतर ही जी काय मारण्याची किंवा खून करण्याची जी काही प्रवृत्ती आहे, आज नाही उद्या जाईल. ओके, इट रिलेट्स टू क्लोजली टू मॅन, नॉट टू ॲनिमल्स. यू रिमेंबर, हे माणसाची संबंधित आहे, प्राण्याची संबंधित नाही आहे. कारण काय, टायगर जर करता डीरला खाल्लं नाही म्हणजे हे उपवाशी मरणार आहे. टायगर इज नॉट गोइंग टू ईट ग्रास. यू रिमेंबर दिस वन. सो दॅट इज द फूड चेन. तुम्हाला माहिती आहे की आहार सरपणी मी गोते फूड चेन. सो poet is more particularly talking to, saying to, rather to human beings, that this all cruelty, unkindness, hatredness, terrorism and all these things will one day will disappear. Okay, goodness will come, nice things will happen, man will become very very harmonious and man will become very very nice. This whole earth will become very very nice and best place for human beings to rejoice. So he says, and he gives one example, as the mammoth shakes no more the plains of Asia, so still then shall be beautiful wild deer drink. So what happens, the reference is mammoth. Mammoth म्हणजे सौदी अरेबियामध्ये, in South Asia, सौदी अरेबियामध्ये there were huge elephants. So त्याला काय वाक्य दिलेलं आहे, mammoth. Mammoth means huge elephants. मोठी मोठी सायबेरियामध्ये मोठी काय होती, एलिफंट्स म्हणजे हत्ती होते. and those elephants were very very cruel and strong and disturbed the cities, the villages, killed the people. They created a great havoc in that area. त्या प्रदेशामध्ये भयंकर लोकांना मारले गेलं. ही प्राणी एकदम मोठी झाली, स्ट्रॉंग झाले आणि मेनी थाउजंड ह्यूज एलिफंट्स वेर देर. सो स्लोली दोज एनिमल्स डाईड अँड डिसअपिअर्ड. कालांतरामध्ये कसं डायनोसॉरस आधी होते आता नाही आहे, त्याप्रमाणे ती सगळी प्राणी काय केली माहिती आहे, काय केली, डिसअपिअर, निघून गेली. त्याचप्रमाणे इन द सेम वे ॲज द मॅमोथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, still then shall the beautiful wild drink from the coolness of great pools in the leaves shadow. So when there will be no fear, जेव्हा भीती नाही आहे तेव्हा काय होईल, deer and other mild animals will come and drink water. म्हणजे केव्हा भीती नाही आहे, मृत्यूचा भय नाही आहे, तेव्हा ही चांगली प्राणी आहेत किंवा चांगली माणसं जे काय आहेत ते येतील आणि निसर्गामध्ये काम करतील. इन द सेम वे ॲज मॅमोथ डिसअपिअर्ड themselves, in the same way what will happen, the tiger will, the cruel thing will disappear and the deer will come and drink water without fear from the coolness of the forest. So pools in the leaves shadow, coolness of great pools in the leaves shadow. The mighty perish in their might, the slain survive the slayer. So mighty perish, जी काय माणसं वाईट आहेत, दुष्ट आहेत, ते आपल्या शक्तीमुळेच काय होतात, नाश होऊन जातात. द माइटी पीपल आर देअर, स्ट्रॉंग पीपल आर देअर. दुर्योधना वॉज देअर, शकुनी वॉज देअर, बाबर वॉज देअर, तैमुरलिंग वॉज देअर, स्टालिन वॉज देअर, लेनिन वॉज देअर, हिटलर वॉज देअर, and Baghdadi was there, Osama bin Laden was there, and many more, all these great, many list is a good list is there. So these people
lived and killed or destroyed or disappeared बिकॉज ऑफ देअर मायटीनेस. जी काही शक्ती म्हणजे फार दिवस काय होत नाही, माणसाची फिजिकल एनर्जी cannot live for a long time. So the mighty will disappear in their, perish in their might. शक्तिवान माणसं जगात जी काय आहेत की नाही ती फार दिवस राहत नाहीत, ती मरतात, आपल्या आपण मरतात किंवा कुठला तरी एक त्यांच्यावर काय होईल, प्रहार होईल, अँड दे विल बी किल्ड और दे विल बी destroyed forever. The slain survive the slayer. So this sentence is very important. Huh? The slain survive the slayer. The slain survive the slayer. Slayer म्हणजे मारणारा, किलर. स्लेन म्हणजे गेट किल्ड. म्हणजे एक दिवस असा येईल की जो कोणी आपल्याला वाईट करत आहे त्या माणसालाच हा कोण मारत, म्हणजे कुणाला मी मारत आहे तोच माणूस एकदा ह्या माणसाला काय करेल, चांगलं करेल. म्हणजे तसला एक चांगलं मीन्स ए वर्स्ट पर्सन विल बी ट्रीटेड इन ए व्हेरी राईट वे और इन ए नाईस वे. ए मर्डरर और ए किलर, he will be treated in a nice way, in a nice manner, so that his heart, his feelings would change and he will be reformed, he will become a good man. In case of, you see, Narada, he met Valmiki. That time he was a murderer before he himself converted into Valmiki or became Valmiki. He was a murderer, okay, he was a killer, and in the company of Narada he transformed himself. And even you see in case of Gautam Buddha, there was a murderer called Angulimala. Angulimala was a murderer, he was a killer, but when he got the compassionate feelings of Gautam Buddha, that Angulimala converted or transformed himself into a good man. So the person who is going to be killed, the same person will help the killer. म्हणजे जो कोण माणूस मारणारा मरत आहे किंवा त्याच्यावर खून करण्यात येतोय तोच माणूस त्या माणसाला काय करेल, चांगलं करेल, अशी एक प्रार्थना. सो द स्लेन survive the slayer. So the slain means the get killed and survive means, survive म्हणजे the slain survive the slayer. So this is how, means this sentence shows that poets ऑप्टिमिस्टिक व्ह्यू. म्हणजे कवीनं असं एक म्हटलेलं आहे, अरविंद घोष असं म्हटलेलं आहे की माणूस किती वाईट असलं तरी आज नाही उद्या चांगला होईल, समाज चांगला घडेल आणि माणसामध्ये एक प्रेम किंवा एक प्रकारचा ज्ञान त्याच्यामध्ये येईल. हा विषय हे ते ह्या पोईममध्ये सांगितलेला आहे. होप यू एन्जॉयड दिस पोईम. कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास.